Hi my dear students, welcome to YouTube School Grade 11 English class. එහෙමනම් අද අපි පටන් ගන්න යනවා ඔයගලගේ unit number 1 එක. අද ඉඳලා දිගටම අන්තිම unit එක වෙනකන් grade 11 අපි කරගෙන යනවා. ඉතින් බලමු unit number 1. What is that? Our responsibilities. අපිට කියලා තියෙනවානේ අපි ගාව යුතුයකම් සහ වගකීම් කියලා කොටසක් තියෙනවා කියලා. Responsibilities. මොනවද එහෙනම් responsibilities? අපි කරන්න ඕනේ දේවල්. කොයි අය වෙනුවෙන්ද? society එක වෙනුවෙන්, අපේ වැඩිහිටියෝ වෙනුවෙන්, අපිට වඩා බාල පරම්පරාව වෙනුවෙන් අපි කරන්න ඕනේ යුතුයකම් වගකීම් තියෙනවා. Responsibilities. Right. So for that, take out your grade 11 English Pupils book. English Pupils book එක තමයි කරගෙන යන්නේ අපි. ඊට අමතරින් අපි grammar parts උත් revision එකක් විදිහට තනින් වෙනම කරගෙන යනවා. Right. Activity number 1. Page number 1. Our responsibilities. First, you have to do an act out. What is an act out? Role play එකක් වගේ එකක්. Right. Vikum and Chamindu meet each other in the bus on their way to school. Vikum. Good morning, Chamindu. The bus is crowded today. Give me your school bag, or would you rather sit here? Good morning. Thank you, Vikum. It's not too far. Just keep my bag. Sure. By the way, did you manage to find facts for the debate next week? Yes, I plan to visit the local library too. We have got to propose the idea discipline cannot be achieved only through laws. Discipline cannot be achieved only through laws. නීති වලින් විතරක් විනය ආරක්ෂා කරලා රකින්නට බෑ. Discipline cannot be achieved විනය ළඟා කරගන්නට බෑ only through laws. නීති දාලා විතරක් විනය ළඟා කරගන්න බෑ. අපි අපේ හැදියාව අපි තුළ තියාගන්නට අවශ්‍යයි. Yes, I have read some articles about it. My sister also downloaded some articles from the internet. It's quite an interesting topic, isn't it? ඒක ගොඩක් ටිකක් interesting topic එකක් නේද? ගොඩක් අපිට ආසයි හිතෙන topic එකක් නේද? Isn't it? එහෙම නේද? කියලා අහනවා. Of course. My mother says it's a timely topic that all school children should be made aware of. මගේ අම්මා කියනවා, my mother says it's a timely topic that all school children should be made aware of. ඒ කියන්නේ හැම පාසල් දරුවෙක්ම දැනගෙන සිටිය යුතු timely topic. ඒ කියන්නේ කාලයට ගැලපෙන topic එකක්. මේක මාතෘකාවක්. aware of කියන්නේ දැනගෙන සිටිය යුතු. I think so too. Discipline cannot be imposed only through laws. ඇත්තටම මේ විනය කියන එක අපිට නීති වලින් විතරක් ළඟා කරගන්නට බෑ. It will be an interesting debate. ඒක ගොඩක් මොකද මේ විවාදය ගොඩක් interesting debate එකක් වේවි. There is an article on vandalism too in my sister's collection of articles. මගේ sister collect කරපු articles ගොඩේ තිබ්බා vandalism ගැන. බලමු vandalism කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Right? What's that? I have never heard that word before. මීට කලින් vandalism කියලා වචනයක් අහලා නැහැ. මොකක්ද ඒක තේරුම? Can you please repeat the word? නැවතත් ඒ word එක කියන්න පුළුවන්ද? Vandalism. Vandalism. Let's read my sister's articles and discuss more at school. ඉන්න මම sisterගේ article එක කියවලා ආවිලා ඉස්කෝලේදී මේ ගැන ගොඩක් කතා කරමු. Oh, here comes a pregnant mother. I'll offer my seat to her. And a pregnant mother කෙනෙක් කෙනා මගේ seat එක මම එයාට දෙන්නම් කියලා කියනවා. දැන් යාළුවෝ දෙන්නෙක් බස් එකේදී හම්බ වෙනවා. එක්කෙනෙක්ගෙන් අනිත් කෙනා අහනවා බෑග් එක ගන්න දෙනවද මට? නැත්නම් මට seat එක ඕනද කියලා. එයා කියනවා ඒක ඉච්චර දුරක් නෙමෙයි. Not too far. Just keep my bag. මගේ බෑග් එක තියාගන්න. කොහොම කියලා දෙන්න. දැන් යන අතරතුරේ
pregnant mother කෙනෙක් නගින ඔන්න discipline ළමයි. ටීචර් කෙනෙක් දකිනවා බස් එකේදී. ඔයා නැගිටලා සීට් එක දෙන්නට ඕනේ. වැඩිහිටියෙ කෙනෙක් වයසක කෙනෙක් දකින්න ඔයා තරුණෙක් නේ. තරුණ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ජවය තියෙනවා නැගිටලා හිටගෙන ඉන්නවට. මොකක් හරි ලෙඩක් දුකක් තියෙනවා නම් that's not a problem. You tell that person, auntie, I'm sick today, that's why I'm sitting here. කාට හරි කතා කරලා ඒ කෙනාට හරි කියලා සීට් එකක් අර කෙනාට අරන් දෙන්නට පුළුවන්. දැන් ඔන්න pregnant motherට අය දුන්නා සීට් එක. vandalism කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි ළඟට බලමු. ඒ බලන්නට කලින් now you have to do activity number 2, page number 2. Identify the following punctuation marks in the dialogue between Vikum and Chamindu. මේ දෙන්නගේ dialogue එක අතරතුර තිබුණා මොනවද? එකක punctuation marks. ඒ marks මොනවද කියලා identify කරන්න. හඳුනා ගන්න විරාම ලක්ෂණ. ඔයාට හඳුනා ගන්න තමයි කියලා තියෙන්නේ. Copy one sentence as an example for each into your writing book. ඔයාලා ලියන පොත එක sentence එක ගන්න ලියන්නලු මේ මේකෙන් ගත්ත. මොකෙන්ද act out එකෙන් ගත්ත. Full stop. ඔන්න ළමයි punctuation marks. Punctuation marks දාන්න ඔයාට විභාගෙට එන්නට පුළුවන්. right? අන්න topic එක තමයි මොකද්ද? Punctuation marks. First, full stop. Question mark. Apostrophe used in contractions. Apostrophe used to show possession. Apostrophe used to show possession. Inverted commas. Comma. Exclamation mark. Right. What are these? Full stop. Full stop කියන්නේ මොකද්ද? පිට. හැම වාක්‍යයක්ම අවසන් වෙනකොට full stop එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. Question mark එක ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ. Apostrophe used in contractions. Contractions කියන්නේ දැන් ඔන්න මොන හරි වචන කෙටි කරලා බලනවා නම් හිතන්නකෝ he is කියන එක අපි මෙහෙම දානවා කියලා. he is කියලා. එහෙම දානවා නම් මෙන්න මෙතනට එන apostrophe mark එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. Apostrophe used to show possession. Possession එක පෙන්නන්න. Children ළමයින්ගේ කියලා අවසානයේ අර ගේ අයිතිය හංගවන්න කියන වෙන වචනේ අන්තිමට දාන apostrophe එක. apostrophe කියන්නේ මොකක් හරි වචනයකට උඩින් එන කමා මාක් එකක්. inverted commas කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එක. කමා එක කියන්නේ වචනයක පිටුපස්සෙන් පල්ලෙහායින් මෙතන එන එක. exclamation mark කියන්නේ විස්මයාර්ථය හංගවෙන පදය. මේවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේ ටික ඔක්කොම මොනවද තියෙන්නේ? එක වාක්‍ය ගන්න ඔයාට හොයන්න පුළුවන් activity 1 එකෙන් හොයලා text book එකේ ලියන්න. බලන්න first එකේ තියෙන good morning Chamindu කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට ඒක ලියන්න පුළුවන්. right? The bus is crowded today. The bus is crowded today full stop. ඒක ලියන්න පුළුවන්. Give me your school bag or would you rather sit here? Question mark එක අන්තිමට එනවට ඒක ලියන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ it's not too far. it's මෙතනට ලියන්න පුළුවන් ඒක. it's not too far. just keep my bag. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන we have got weave. W-E apostrophe V-E weave. isn't it? ඒව තියෙනවා. I've තියෙනවා.
ඊළඟට තියෙනවා මොනවද මෙන්න මේක inverted commas වලින් තියෙනවා discipline cannot be achieved only through laws තේනවනේ right my sister's collection sister කියලා apostrophe දාලා තියෙනවා ඒක ඒ වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් මෙතනට commas දාපු එකක් අපි බලමු comma දාපු එකක් කොහෙන්ද තියෙන්නේ වට හොයාගන්න discipline cannot be imposed before can you please comma ekak I didn't find any I have planned to visit yes you have to here it's quite an interesting topic comma isn't it එහෙම නේද කියලා අහන comma එකක් දාලා එහෙමනම් ඒ comma එකට මේ ඔක්කොටම එන වාක්‍ය එක ගානේ මම දැන් කිව්වා what you have to do is you have to do it alone now we are going to activity number 3 what is activity number 3 Chandu visited the library and needed the help of the librarian to find information for the debate librarian ගේ help එකත් අරගෙන debate එකට තොරතුරු හොයන්නයි යන්නේ Chandu write the conversation he had with the librarian using appropriate punctuation marks එන්න මේ විදිහට සුදුසු විරාම ලක්ෂණ දාලා ඔයාට තියෙන librarian එක Chandu ගේ කතාව මොකක්ද කියලා ලියන්න. right? ඔයාට තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. බලන්න starts like this. librarian කියනවා good afternoon. Can I help you? Chandu කියනවා එහෙනම් මොකද Chandu කියන්නේ? greet කරලා tells what he wants. කියනවා යාට අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද කියලා. good afternoon. Yes, I need your help. I need to collect some information for a debate. කියන්න පුළුවන් නේද? librarian අහනවා ඊට පස්සේ ask for the topic of the debate. ඒ කියන්නේ debate එකේ topic එක මොකක්ද කියලා අහනවා. So, what's the topic of the debate? ඊට පස්සේ අර කියනවා topic එක. ඒක තමයි මොකද්ද? Discipline cannot be achieved only through laws. Express his ability to help and ask whether he needs to borrow books. කියනවා ඊළඟට. මට උදව් කරන්න පුළුවන් පොතක් තියෙනවා. ඔයාට ඒ පොත ඕනේද කියලා අහන්න පුළුවන්. Yes, I can help you. I have a book on discipline. Do you want that book? Do you want to borrow that book? Borrow කියන්නේ library එකෙන් අරගෙන යනවට. හරිද? Chandu කියනවා expresses his thanks and says he wants to borrow books. අරයා කියන්නේ එක පොතක් නෙමෙයි I have some books කියලා කියමුනේ. එතකොට මේ පොත් ටික ඔක්කොම ඕන කියලා Chanduට කිව්වා හැකනේ. අනේ thank you very much. Yes, I need to borrow some books on that topic. එහෙම කියනවා. librarian describe කරනවා කොහෙද පොත තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් කොහොමද ඒක කියන්නේ? Yes, Chandu, you can go straight and go to shelf number 2 and in the second rack you can find the books on that topic. ඒ විදිහට කියනවා. Says he will go and find them. Thank you very much. I'll go there and find those books. කියලා Chandu කියනවා. librarian ඊට පස්සේ අහනවා ask whether he needs any other help. Do you want any other help? අන්න ඒ විදිහට අහනවා. එහෙනම් Chandu කියනවා no කියලා thank you. No, thank you very much. And no, I don't want any other help. Thank you very much. කියලා කියන්නට පුළුවන්. අන්න ඕක තමයි මේ අපි කතා කරපු activity 1, activity 2 and activity 3 of unit number 1. So, let's wind up the lesson. We'll discuss about vandalism in the next video.